Hello. Yes, so I'm gonna put it out, guys. Okay. I heard that he's been arrested, and if he's arrested because of a crime he committed, then he deserves to be arrested because he committed a crime. Anybody who commits a crime in any country. Okay. Yes, mbalamusiza guys, ladies and gentlemen. Kansubire. Yes, muli bulungi mwenna. Tunywererwa wamu ffenna n'okukwatibwa kwa muganda waffe Fred Kajubi Lumbuye. Abangi gwe mumanyi nga Chemical Ali. Now what's interesting is that Fred twakolako naye wano ku Kyoto, oba twali tukola naye wano ku Kyoto, era we still work together ku nsonga ez'enjawulo, talking about things here and there, because the story of Fred is very fascinating. Oba oyagala okutegeera obulungi Fred, I think olina kubuuza Patricia, actually, because it is Patricia that first what sound yange kweri, I think it is Patricia in fact yaleeta Fred mu bintu bino byonna. So talking about okay, so it's there. So kyembadde ngamba is nti Patricia yaleeta Fred mu bintu bino ebya struggle, si mu struggle, sorry, ku bya social media, because I remember we twali wano ku Kyoto, the likes of Mulangira Goloba kati yatufaako and other guys, Fred we yajjira we yatandikira, and of which he was really popular n'engeri gy'attaanyamu ensonga in one or the other. Siza wano kwogera ku bya Fred bulamu bwe, but nze kwogera ku kye tumanyi as per now, what we know so far, and you guys can let me know what you also know, because we need to establish a few things and a few details for us to find out where our comrade is. Kati waayise 24 hours, teri muntu ayinza kuwa clear story, unfortunately, which is really sad. Until for 24 hours now, not even 24 hours, tuli mu meka, I don't know how many hours tuli, teri muntu ayinza kuwa story eri clear cut nti muganda waffe bamukutte ne bamutwala ali wano wewati ne wewati. And that's what we need to establish, because if we cannot establish that, buli kye tukola kyonna kigenda kubeera based on theory as well as assumptions. We're moving looking for Fred based on theory and assumptions, we are going to lose track, and tuyinza okuba nga nekye tunyonya tetukimanyi. We might even be looking for a dead person if you don't know, because as information is coming out, eraga nti there is some sort of coordination in terms of how they are tackling this particular story in Ugandan media. There are two narratives. The first narrative says nti Fred bamukwatidde ku embassy. Tulaba eyo narrative eri more pushed from Kampala. There is a second narrative that says Fred bamusanze wakaawe ne bamukwata, abantu bajjidde mu motoka ne bamukuba ne bamuteeka mu motoka ne bamutwala at night. Because the second narrative says nti toyinza tugamba nti bamukutte kiro ate embassy yabadde ekola kiro. So one of the two, someone is lying. Clearly there is someone lying. Because waliwo abagamba embassy, then waliwo n'abagamba nti yakwatiddwa kiro. Now, nze simanyi naye, but the level at which the media has covered the story,
Just to remind you guys all, Uganda won a gold medal today. It has been covered. It shows you the strength of the gentleman that we are talking about today. Nti olaba abikka n'omudaali gwa gold ogwa Uganda. That is really huge. That's really huge. Nti Uganda yafunye gold medal, no watawaawo omuntu awandiika ku gold medal ya Uganda, and all of a sudden people are speaking about Lumbuye Fred. It means there is something really big. Now, two things are, for me, to my understanding, two things are likely to have happened. Number one, if the government of Uganda, Museveni, never knew they're in such panic, they must have messed up somewhere. They must have messed up somewhere. Either nga muganda waffe bamutuusizaako obulabe obungi. Now, these are just my own assumptions. Now, what they are trying to do today, bagezaako creating what we call a cover story. That one can also happen. Because the level, Teri Guli Lili National, NTV, and all these other newspapers, Benoya obadde balaba babadde bayitako buyisi Mr. Fred babadde bamwogerako just katini nga balinga abaagala bumwogerako naye nga tebamwogerako, of which of course in terms of media abadde zonna yazisaanikira ku social media as well as Twitter, Facebook, blah blah, anywhere. Like he is the most watched person clearly after His Excellency Bobby Wine. He's the most watched person on the internet. Undisputed. No one can beat that. Literally none. No one. So is he a threat? Definitely he's a threat. So there is a likelihood in T, because I've been watching different live videos today. Naike ya mukulu Andaman. Nenda bako mbadde following Mr. Pato. And Pato nalabye yasoose genda ku police. Then nagenda akebere ku Interpol Turkey, something of that sort. But no one has gone to Fred's house where he was picked, because that is where everything lies. Personally, I cannot be told that out of I don't know how many Ugandans living in Turkey, teri muntu ayinza kutuwa a real story. Kyetuyinza ffenna okuyimirirako ne tugamba nti okay, this is the real story. Why? Kino kiri awo. Nti Mayanja afudde London, Patricia aguddeko obuzibu London, and no one can be able to get to the crime scene. Amongst the people all in Turkey, no one can be able to get to where this person was or is. Because I think the first thing that we should look for, Freddy abadde abeerawa. Whereas Pato has done a good job to look for him at police stations as well as at Interpol stations. Gye tulina okunyonyereza oba we tulina okujja evidence is to go where Fred was living, because that will tell us all what we know, what we need and what we want to know. Because there is a likelihood nti tuyinza n'okuba nga tunyonya omuntu nga yafudde. That's true. There's that likelihood. Unfortunately, because of where the things are now, me as I think, you guys can also have your own understanding of issues, but depending on what happened in Turkey, this might not even have anything to do with the Turkish government, because I've seen so many people relating this with the Khashoggi murder of that guy, the Washington Post guy, or the Saudi. Nti bamukwata ne bamutwala mu Turkish embassy, ne bamusalaasala ne bamuteeka mu buveera, ne bamutwala ng'ennyama. Now some people they are using that particular argument. But of course, that was not done in cahoots with the Turkish government. That was done strictly by the Saudis. Now, the Ugandan embassy might have wanted to pull off the same issue, the same thing. That is also possible. But we need to establish a few things. Netumanya, who are the last people that spoke to Fred, Abana Uganda? Is there any Ugandan that has spoken to Fred? When we get to know the last Ugandans that spoke to Fred, we need to establish the times. At what time did they speak to Fred? And at what time? Why is the Ugandan government driving the embassy narrative?
Fred bamukwatidde ku embassy. And of which the Ugandan guys are very stupid because they have already incriminated themselves now. The Minister of Foreign Affairs, who doesn't have any China Konako Interpol, because I would have expected it the director of Interpol in Uganda Police is the one that should have addressed this particular matter. Kati wongamba nti ate owa Ministry of Foreign Affairs Okere Oryem with his chicks n'amatamage yavaayo ate n'ayogerera Interpol Uganda branch, for example. Then to me that is really fascinating in the Tonogai Musiru, that he has already incriminated themselves. So whatever happens to the activist, trust me, it's not going to be good to Museveni and his cabal of individuals. Because you have already admitted into Tumulina. How are you going to take yourself out of this? Maybe it was out of excitement into Mumuina and all this kind of stuff. But whatever happens to him, I don't know what you guys are going to tell the world, especially Uganda. Now, so many people are stupid until they have been jubilating about Freddie's capture. And I laughed. I was like, okay, fine, you're jubilating about his capture. Of course, this is never parliamentarians, bemuita abagezi be Kampala simanyi ba celebrity, which is funny. But for me, I sat back and said, okay, the rate at which people are looking for Fred, among these people who are celebrating about his capture, who of you can go missing and people will say free so and so? There are more people calling for the freeing of Fred than people who are celebrating his capture, which is really interesting. If you go to social media, literally, guys, Uganda yawangude omutwali gagoroda, and I need to remind you that some lady wabamwitana and is a I don't even know who won the golden medal. But Fred has showed that Fred is more important to Ugandans than even the golden medal. And then someone is celebrating his capture, which is really interesting. Like literally, he's more. What were your program? You better take over TV, TV over NBS. I think NBS. Bamukozemo program number. New Vision yemwandise ko mutwe mulamba, and I'm like, really? Okay. No, I just didn't know that I was this huge. Daily Monitor mwandisemo mutwe New Vision, Red Pepper, Minister of Foreign Affairs, ali ku blog, of which you guys told us in social media telina makulu, which is really funny. Social media telina kyekola, tetulina kyetubagaza, whatever, mwogera, nothing will happen. So what does this attest? I mean, this attests nti these guys are really fed up. Era social media ebakuba left, right, and center. Seriously. Bameka we mulaba bannamawulire be bakwata e Uganda ne bibogera. Webanga Fred byabadde ayogera kale si bituufu. Okay. Kati womukwata kitegeeza ki nti byayogera si bituufu? Ndagayo news anchor Uganda gwe baali bakotte in the past 3 years. Aba basoma amawulire, abali ku TV. No, show me one who has ever been arrested. Who has mbukati waliwo akakasajja akalina ekirevu akakulu. Akakola ku NBS. Simanyi Kasumba bamukotte. Mbufurika Samson Kasumba. Who is going to say free Samson? No one. Because Samson Kasumba, the journalists, all these people have forsaken the muntu wa wansi. Batwerabira. The Ugandans, they have created their own media. The Ugandans have created their own brand of journalism. The Ugandans have created their own sources of information. Because zona mainstreams are compromised. And you think for me, I would sit and watch Smani Amawilega NBS for me to get information from that particular platform? Of course not. It's already compromised. What do I know that they spoke with Saleh? None. So the fact that we are not covering a gold medal, the fact that he has to be addressed by the Minister of Foreign Affairs, the fact that DW and all these other international medias have to speak about him and his whereabouts, it shows how relevant social media is. And this is what we have been telling African governments. You might try everything. He speaks in his Luganda language, covering all people from all walks of life.
n'abatalutegeera bagamba waayo nzivuunulira ayogedde ki leero. That's what people say, right? And this is just a gentleman ayewaayo okulwanirira ensi ye and so on and so forth. But then for me, I want to establish a few facts or a few things here and there. Fenna bye tulina okumanya. The first place we should look for is where Mr. Lumbuye wabeera, because I do understand the work we do. Fenna to making sure we don't tell people where we live. We are very cautious about the people we talk to. That one I do understand because of issues of security. That one I do know very well. Era tojja kusanga muntu wano ali mu struggle ayinza kubuulira wa wabeera clearly, like they will not tell you. But still, we know people that we can approach. If Fazil gets a problem, we know the first people we can contact. If Patricia gets a problem, we know the first people we can contact, or so and so. Netumanya nti okay, ono waba ngambye ekintu, that is the thing. Nti Mayanja waba ngambye ekintu, bwekiti ne bwekiti ne bwekiti. Yes, because there are two narratives. Waliwo egamba nti ali maybe mu komera, then wabaawo egamba bamukwatidde mu embassy, ali mu embassy. For me, the embassy issue might be hard for me to believe. And there is a likelihood that if Muganda wafe wanaba talabise in the next 48 hours, there is a likelihood nti government Museveni ayinza ovaayo n'agamba nti okay, ffe tumulina twamusibye naye nga tebamubalaga for a very long time. That is what brings me to the fact nti if these people really claim nti they have him, nga Pato yagenze ku Interpol nga taliyo, n'agenda mu police zonna ezettake nga taliyo, mpozi ng'akozesa mannya malala. Then for me, I believe what we are looking for, it might be someone dead. Because here in Europe or America, if it goes past 48 hours, they are looking now for a missing person. But a missing person or a dead person. So we need to establish a few facts. In Tikakati, if these fools are saying, in Tino, Bamuyina, Ntiraba Mukwatitego embassy, that is where they captured him from, at the embassy. Fekati tulina kujana narrative yaffe tumanya okay, wabanga bamukwatidde ku embassy, right? Who was the last person to speak to Lumbuye? At what time did you speak to the gentleman? Because there is this idea nti yabadde agenza okurenewinga passport ye ku embassy, and that's where he was captured from. Ne bamukwatire. Then there are some people abagamba nti abasajja bazze ne batomera oluggi lw'ewaka ne bamukwakulayo ne bamugjayo ne bamutwala ne bamuteeka mu kamolo kanti mwabaddemu abataki. Of course, I know Turkey is full of the Turkish mafias. That is the likelihood. These people, Museveni can do anything. Never hiring those goons in Turkey. Never call literally. And if anything happens to Lumbuye, of course, Museveni through Okero or Yem, who is very dense, Yavudena are claiming anti Tumulina. So if Lumbuye ever vanishes from the surface of the earth, or anything happens to him, these people have already claimed Intibamuyina. So they have already self-incriminated themselves, meaning that they have abducted, they have kidnapped, or they have committed a crime in a foreign land. Which is very interesting. And let me tell you, that is not really going to look good for Turkey as a country. Given the fact that what has been happening in Turkey in the past few years with the Saudis and all this kind of stuff. Turkey being a destination where abantu abagezaako okuwakanya government gye bakwatibwa gye battirwa. Kitegeeza if you board the Turkish airline, you're most likely to be something can happen to you. If you go to Turkey as a tourist, because it's one of the biggest tourist destinations, something might happen to you. And I don't think that really gives a good Turkish image. But I really would like to thank Ugandans about social media, the job you have done to create that noise, because it has really created some good impact. But what is interesting is the fact people have not, they have not yet established where Mr. Lumbuye lives, because that is where the amount of evidence is. That is where we can get the real story. We need to know where he Wabadabera, that is where we should start. Whereas we are looking at police stations and all these other places where he stays, where he stays, Wabadabera. If you're looking somewhere else, you're completely off track. People in Turkey should look for Lumbuye from where he stays.
w'abadde abeera, because at this particular juncture if he is lost nga tetumulabako, everything ayinza n'okuba nga yalese clues w'abadde abeera. That's where the clues are. Clues ziri awo zonna, because everything now is hearsay. Buli omu ayogera kike, buli omu ayogera kike. All of a sudden Museveni ayogera kike nti tumuyina, twamukwatidde ku embassy. Pato yatugambye bagenze ku police taliyo, Interpol temuyina, Take nabo bagamba tebamuyina. Kakati muganda waffe aluwa? We should be looking from his home. If we look anywhere else, it's a wastage of time, unfortunately. Kakati is what I think is that if anyone knows someone from Take, you guys should give us the information, right? Because right now we are operating in the dark. We are now operating literally just operating in the dark. Because Kambabuye, the truth of the matter is you might be looking for a dead person. That's how bad things are now. Because it is very easy to say that the guy has vanished, and then waitewo week, waitewo eyokubiri nga tetumulabako, nga no one has even gone to his place. For me, I remember very well muganda waffe Goloba kasita yafa, when we were still working with Lumbuye here ku Kyoto. Mr. Norman yagende uwe wa Goloba. Actually, Norman is the one who helped us a lot to establish most of the facts on ground, because Goloba had gotten an accident, nafiramu accident, and then we had to make sure that we trace Jeriabera, and we had to make sure that we work with the Ugandans in South African community okutuyambako okutuwa information, kuba woba ne information yentuufu on what really happened, it gives you a way on how to approach this particular issue. Naye woba ne information eyenjawulo, ne nakyemalira naye mwateekeramu propaganda we ne bigundi bye, ate n'akolera omwo mennyini, in fact ne bamunyonyereza ddala, because there is a possibility n'omukulu ayinza n'okuba nga maybe abatoloseeko or something of that sort, oba maybe nga yadduse or something of that sort, that something happened. But because of what is in the media that is progressing into mukwate government yemuyina, because the narrative is in Uganda nti government yamukutte, but the narrative on our side is nti tulina ebintu bibiri, either government yamukutte oba Turkish government yemuyina. Those two things, they are not the same. Because utuga nti Museveni yamukutte, what that means is you're giving, okay, we are giving Museveni abanga yewadde credit nti ye mbafunye mbalina mbasobola, kati mwabaddamu okwogera bamayanja mwewe tuddako okukima. Okitegeera, eh? That is the win they are looking for. But then there's this idea that, okay, Turkish government naye yinza okuba nga yamukutte, maybe for other reasons, and maybe Turkish government yamukutte because ngekolaganye ne Ugandan government as well, Museveni. That is also possible. So these are all assumptions, these are all hearsay. Nti tewali muntu atutebudde n'agenda ku ground n'atandikira ewa Lumbuye w'abadde asula, whereas we are looking for because no government, let me look for a lawyer agenda kukola ki nga temumanyi na muntu wammwe gy'ali. Okitegeera? So we need to establish these facts. Ne tulina kutandikira w'abadde abeera. That is where we have to start from. Where he has been staying, where he has been living. Because I've seen some people nga baga nti because bade batambulira ku assumption nti bamukutte ali mu mikono gya gavumenti oba whatever. We tumala okulaba muganda waffe, then we can bring in the lawyers. Because police yetake webe mweganye, Interpol ngemweganye yetake, then where is Lumbuye? Embassy naye gamba yamwe, in fact Ugandan embassy abakolayo nabo bagamba tebamuyina. Okelo Oliemu bagamba nti bamukutte. Kakati Okelo Oliemu wagenze ku street ze Take, Ankara or wherever, n'omujja ku street n'omu abducting and n'omu kidnapping like the Saudis do their thing, oba muyina kye mwamutuusizzaako obulabe ku street ze Take.
nga mwatumye abantu ne bamutuusaako obulabe, and now you're trying to send mumulina and you're covering up your tracks. Okay, so that is my understanding of things. I'm not going to call anyone. I've listened to most of the things. The only thing echinzo tuta sakati is the people abali ettake to give us the facts on ground. Teri muntu kati ayinza tuwa amawulire matuufu okuleka abantu abali ettake. Omuntu yenna atuwadde amawulire. I've listened to Mr. Tony, nawuliriza Tony ejjo, but I've been following more of Pato. Then nendaba ne mukulu ddaku, because Andaman yabaddeko a Turkey. He was in Turkey, I think a few days ago. They had a party there. So he gave he spoke about a few things, and then okay, I was like, all right, what was story in a Tumblr weight? They know about a story a Tumblr weight. So those were the few facts that we established. Now, facts zichali very gundi, zichabukabuka. But unfortunately, Pato is working alone, which is really sad. Into most of the biggest gundi jetwina yafe abali eno outside Turkey. But really, can't Pato work with other people to see that tunyonya what really happened and where our brother is? Because like I've listened, Madam Puriza Pato all over the place. Like he has really done a good job. Nema desina muliza nnyo nga yogera ku muganda waffe Lumbuye wajja abeera and what really took place. Nti wabadde abeera, because Daku said, Andaman said nti mukulu Lumbuye wabadde abeera abadde alina baabeera nabo. And Daku says that he spoke to Mr. Lumbuye. So Mr. Daku, but that was, I think, after the party. Yes, after the party. That's when Daku spoke to him. So kakati narrative ya embassy then ebate adding up. Unless nga bano abasajja ba Uganda bali mukozesa embassy as a scapegoat after they had abducted our brother ne bamutuusaako obulabe, and now they're using the embassy as a scapegoat to cover the story. I don't know if you get my idea. Tiyabadde azze ku embassy kukyusa passport ne tumukwata. Really? Nze nyinza ogenda wano ku Trafalgar Square mu Uganda ne embassy ne munkwata. How? Really? Kamabulire mu embassy bwa Uganda temubeeramu n'abantu bawera basatu. Now, you see, the problem is this. The way they are explaining their narrative is very stupid, because they are explaining their narrative according to the Khashoggi story. Our following a story of Khashoggi, it was like this. Jamal Khashoggi, the guy that was murdered in the Saudi embassy. Jamal Khashoggi agenda e Turkey, a meeting omuchala. You get mu mujirabe ku Amazon Prime query. Agenda meeting omuchala. Wa meeting omuchala, sorry, agenda afuna omuchala e Turkey. Wafuna omuchala e Turkey. Yaina oku namuwasa. Waina okumuwasa. Then yaina he had, I think, his passport and documents, they had to be renewed. So Khashoggi agenda for the first appointment n'ateeka ebiwandiiko bye, the passport as well as his documents. Kati wabiteekayo noza system y'Abasaudi ne flagging ne aboku embassy negamba ha Khashoggi is here. Ne bakubira abeeri gundi Riyadh ne babagamba look here, Khashoggi is here guys. Nti mugambe, of which his documents could have been signed that day ne babimudiza. But they told him leave the documents and come back in 4 days, I think, something of that sort. Kakati we bamugamba akomewo mu nnaku 3-2 ennyo ew'ettaano ne baleeta, they flew in a team of assassins okuva Saudi, and then they brought them to the embassy. Ne bajja ne bayingira. We bajja ne bayingira, Khashoggi n'akomawo olunaku lwe yalina okukomawo, which is the same story with Lumbuye byensomyeko awo mawulire ge Uganda, how he was captured at the embassy. It is exactly the same story, but they don't say that they chopped him up. N'akomawo Khashoggi, when Khashoggi comes back to the embassy to pick the documents, that's when he was captured, and he was literally mutilated. Bamuteeka mu buveera ne bamufulumya. Now all of a sudden, camera z'oku embassy ne ziraga nti he moved out of the embassy nga bakozesezza a boarded double. The Turkish embassy we agenda ne following guy oyo boarded double yali afulumye nga bagamba ye Khashoggi. Guy yatuuka n'agenda mu paaka n'ajjamu engoye n'azeeyambula n'azisuula n'azikyusa. But the reason as to why Khashoggi's story was very fascinating is
nti mukazi we gwe yali agenze naye baba bamuyita Hatice, something like that, yasigala ku embassy wabweru. So wasigala ku embassy, Khashoggi had told the wife that if anything happens to me n'olabanga sikomawo, make the phone call. Kubira omuntu ono wati ne owamawulire. That's what she said. So the woman was there outside waiting for Khashoggi ng'ali mu embassy munda ng'ayita vaayo. Omukazi n'alinda paka saa 12. They literally had to shut the embassy. Ne bagiggalawo, ne bamubuuza, omukazi n'ababuuza nti Jamal yayingidde, where is he? Bano ne bagamba nti no, Jamal is out, yageze dda, ffe tugenda na kusibawo embassy. Naga Jamal entered the embassy, he never came out. Okitegeera? Kakati wabanga teyafulumye, the woman just knew what to do. N'akubira gundi gayo ow'olupapula lw'amawulire mu Turkey n'amugamba Khashoggi yayingidde Saudi embassy mu Ankara naye tannafuluma, ate bangaye yafulumye, I'm worried the guy must be dead. Awo siwe byatandikira, Jamal Khashoggi bamukutte blah 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 blah. The entire Turkish media nejja ne bakampinga ku Saudi embassy. ne rubala. Now that is the same story gye bakozesa Lumbuye yaweerezaayo passport ye to be renewed. Mbuyo yaweerezaayo passport ye ne bamugamba akomewo agikime. We yazzo gikimambu ne bamukwata. Stupid. Tetuli basiro. Cannot bring such a story to us. Okay guys, nze kambaterewo essimu munkubire mumbuulire what we know so far. Sina kye mmanyi. But for me, I will tell you, I just want to establish the facts. Nti okuba nina bye simanyi muyinza okumbuulira. Okay? So that we can understand. There are so many things that we don't know, because we might be looking for a dead person. That's because the government Museveni must be covering his tracks. They must be covering them. By the time Okello wabirayo naga nti guy tumulina, and the way the media in Uganda jeta covering the gold medal gye mwafunye nga bali mu covering Lumbuye from morning up to evening, of which from the previous days babadde nga bajja bagamba nti Lumbuye tugenda mukwata, meaning there is a possibility nti maybe when he sent in his passport bali bamulinze bafune engeri gye bamukwata. That is also possible, nga bamanyi nti wanaaba akomyewo okukima passport ye tujja mubaka naye Andamandaku, if he says nti yayogeddeko naye, that's one thing we need to note. At what time did Mr. Andaman speak to Lumbuye? Because do not go by that time frame, time by time. If you do not follow the time, these things, you don't even need to know. This is not rocket science. Or enough corresponding time frames. And when you correspond the time frames, you'll be able to track him down to know what really happened. And each and everything has to start from his household. Do not look anywhere else. If people don't know where Mr. Lumbuye lives, find out. If you do not find out, even the little we can get out of his apartment or his home, by now to kill the evidence off. There is a lot of evidence in Lumbuye's apartment right now. If anyone can go there as fast as you can. Whereas we are doing the job on Twitter, on Facebook, and everywhere, what these people are doing to cover up, chigenda kubanga chiri wakawa Lumbuye. Anything they are going to cover up, chiri wakawe. Nowhere else. Even when they are extradition, I don't know if Uganda has an extradition treaty with Turkey, but Turkey is also kind of a dictatorship. But I don't think that Turkey could that particular level. But what I think, or what I know is, if they are to cover up any tracks, they are going to first start with his home. That's where they're going to start from. So I don't know. Okay, guys. Ebintu mu following the story badde nene gold medal twagifunye naye ne bya gold medal na Uganda tebibagasa na Uganda baagala Lumbuye tobanyumiza. Hello. Jebale kosebo. Ai nyawo jebale. Kale atwayanza nnyo okuba nti no tuweereza naye mugambye we start the tracks at home. However, nze akati ni omanyi buli katono buli omu kalina kajja okukebera. Nze natandikidde ka track kange ku WhatsApp.
when you look on WhatsApp yesterday, Lumbuye, aina private number yasembye okubeerako ku 848. Naye thank God wokebera ku WhatsApp ye abaddeko leero ku ssaawa 6 oba WhatsApp oba abatujju balina essimu ye. Of course, definitely bebagina, and that is what I've told people nti kati ne waka wayinza okuba nga waliwo essimu. There is so much that we can get from his home. Kati essimu ye nayo bayinza okuba bagitutte, maybe from the home. So essimu eraga nti azzeemu okubeerako leero ku ssaawa 6 n'eddakiika 45 eza London time. So at least just to give people nti wachiri there is a track. Waliwo track record, at least GPRS can be followed. Kyekyo kyokka kye mbadde nkubira liiti sebo. Kale webale nnyo. Kale. Okay, so now we have a crew nti essimu ye ya WhatsApp eraze last scene, I think saa 6 zagambye mukyala eriko last scene, but now we don't know ani alina essimu ya Fred eya WhatsApp. Essimu ye eraze last scene, but there is a possibility of course era nga mumanyi Museveni bwe bakola ebintu byabwe nti they kachiba kirungi essimu eyo by the way ne mugikuba because it sends a ping. Olaba okuba essimu ye sending a ping ku musts eziri around, so that is also something good. Even if you can even send messages on that particular phone, guys, syndicate as many messages as you can on Lumbuye's phone. That can really help a lot in terms of tracking and in terms of investigations. Just send those messages. Mulabe what the person is receiving, oba akwata amasimu ago, what does he do, what does he reply, and all that kind of stuff. That's very important. Hello. Hello. Alimukoza bintu. Okay. Hello. Hello, sebo. Wanji nyabu. Webale tuweereza taata. Kale nyabu nawe webale kuwuliriza. Kale. Kaakati nze mbaddeko ku Patton Uganda. Yes. Atugambye. Okay. Nti nno kati eggulire liri kye liwandiise nti nno bamukwatidde ku embassy ya Uganda. Si kituufu. Okay. Kubanga ffe tubadde ku live ya Patton Uganda n'atugamba nti nno baakubye oluggi lwe. Baakonkonye nga tebaggulawo. Pato yatuuseewo waka. Nedda. That is what we need to establish. And we take pictures. Mwami Faizo kitegeera fe abakola ebya political wadde nze seeraga naye they can search me okitegeera naye kati ayinza engeri Lumbuye bwe badde bamunoonya nsuubira abadde tayinza kubuulira buli omu nti nno mbeera wano mbeera wali okitegeera era n'abantu abadde bamumiitinga obadde obalaba nti no bamiitinga mu parks bamiitinga eno bamiitinga eri kati oyinza okusanga omwami Patton Uganda ng'abadde tamanyi wa Lumbuye. Okay. Kubanga munnange byakwegendeza. Anti kakyengamba kiri bwe kiti kuba kakati kye tuliwo tutwasa bulamu bwa muntu. We wayitawo engeri gy'oli ku Bulaayi okimanyi. We wayitawo 48 hours ng'omuntu talabiseeko nga tetulina clear information tuba tunyonya missing person oba tuba tunyonya muntu mufu. Embassy egamba temulina, Interpol egamba temulina, police egamba temulina. Where is he? Where do you start from? Kubanga bu video Mwami Faizo. Yes. Tutwagala owulirize bu video. Obulwa. Kubanga abantu abamutyewo. Waliwo bu video buli ku gundi. Yeah, bu video nabwo buli ku WhatsApp nja bukuweereza. Yes. Kubanga wabaddewo abasajja abeeru babiri be baakutte. Naye ng'omu balina laptop. Ku laptop okwo nga kwe bakommunicatingira. That means babadde balina omuntu gwe bamanyi. Okay. Gwe babadde bakommunicatinga naye. That means kati sister tugende mpola. Bu video ani yabukutte era bwastandikidde because these things we need to establish. Lumbuye yabukutte. Oh, Lumbuye yabukutte. Bwe bakonkonye.
Lumbuye n'akwata nga n'abukwatira ku moment ddala nga ali mu ddinisa. Okay. N'asobola obusindika out bwe yabusindikidde oyo buteredde ku media. Okitegeera? Babusindikidde pato. Pato. Kati pato waliwo n'omuntu omulala kati ne bakugambye nti no mukulu Lumbuye bakoze eki? Bamukutte story n'ekola ki? N'etandika. Naye bano abeggulire tetugenda kubaggulire. Kubanga nabo balabika tebabitegedde bulungi. Bagoberedde mawulire ga ani yagambye oyina proof Lumbuye yagambye nti Lumbuye video so ogambye nti embassy si ye muyina, right? Embassy ye muyina. I'm sure about it. Okay. Embassy ye muyina. Okay. Nze siri sure naye kati bwe baba pattern bw'aba agenze ku gundi ku police zonna omusajja wattu gy'atambudde. Naye atawo mwami Faizo omuvubuka oyo abadde atambula n'abantu be. Babadde abantu group ebadde nnene. Naye bambi tomunenya nti n'abadde omu. Babadde group nnene nga beeyawuddemu. Naye nze kati bambi abataki bakoze banaye tubawanikire. No. Sigambye no. Do not misunderstand me, my sister. Sigambye nti tetubakoze. Naye nze kyendiwo is okumanya what the gundi yaffe gye tulina okuba nayo. The story yaffe. Kuba bano bapushinga Uganda bapushinga story nti embassy ye muyina, Ugandan embassy ye muyina. Then there is this story egamba nti yabadde agenze ku renewing passport then ne bamukwatirayo. Because that is what the Ugandan embassy is saying. Oh, sorry, that is what. Okay. Kale mukulu yogera. No, get naye Uganda media charge trusting. Auntie Nedda, I do not trust them. But what I'm worried about is the coordination of information, of which there are so many other things that are happening. But why are they coordinating and trying to control the narrative? By trying to control the narrative, it means by controlling the narrative, to my understanding, and there is something much more sinister that actually happened to Fred that they are trying to cover up. But even if they cover it up, ngambye ntino minister ne baba na covering achi minister wabwe akoze a very big mistake navayo na agamba ntino Lumbuye tumuyina even if they kill our teacher tumanyi betulina okukwata era tujja ku blaming embassy. That means ate ne Interpol things are communicating. These are international armies. Tebasobola communicating na minister alina buyinza ki okumanya Interpol byekola. Anti minister communicating na embassy. Kati embassy yagenze ne Interpol. Manya eri connected ne Interpol. Mbwene bibuzo bye twebuuza. Kati bw'abana bagenda tugamba musango ki ddala gundi gwazizza Lumbuye. Kwegamba they are confusing themselves. Media za Uganda tetuzesigulirako kubanga bo bamagalala. Bamagalavu era bamagalala era bajja kuba bamagalavu. Twogere ebiri international. Mukulu ononsonyiwa okukyamamu. Naye twogere ebintu ebiri international. Okitegeera. Those people know nothing. Fe tubadde wano kale nga sinaba closinga. Tubadde wano nga tunoonya obutuze twabufuna. Naye they think we are stupid. Twasoma amateeka gonna ogenda okufuna ekintu ng'osomye buli teeka. Okitegeera kyengezaako okugamba mukulu. Tuba tusomye amateeka kati bo balowooza obusiru bwabwe bajja butuleetamu wano. Ne batamanya ffe abaludde mu myaka 2025 meka. We know the amateeka. All right. Ekyo. Kale guys, njagala abantu nga abagezaako for us to trace. Singa nfuna abantu abali Turkey ne mukuba, I would be very happy to get people from Turkey. Hello? Hello, Fazil, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Nze nkubidde kuva Uganda. Yes, sir. Ekisinga okutiisa nti Jamal Khashoggi ensi y'emu mwe baamutugumbulira. Oba mpulira ssebo?
naye kakati saawa zino propaganda atambula nti Lumbuye abadde wano twamusanze kimanya kino bamunonye waka yagenze kutwala passport ffenna tetumanyi kikigenda mu maaso naye twetaaga abali ettake anti naye kye bo ŋŋamba bennyini at least that's what kuba ettake tulina source emu pato yekka almost naye nze mbaddeko ku live ya pato naye n'atubulira bwe byatambudde bwe yagenze ku poliisi actually namufolowinze nako kuva misana bw'atambudde n'agenda ku poliisi ez'enjawulo naye twetaaga omuntu atuuka ewaka atubuulire kuba batugamba Chemical Ali abadde asula n'abantu abalala babiri ewuwe wabadde abeera abo abantu ababiri batubuulire baani abazze nti babadde bwe bati ne bwe bati niba owulira statement simbu ate omuwala n'afuluma ate omusajja akola mu simanya mu factory ate n'akomawo ekiro ate n'abaggulira nga tebigatta okitegeeza kale katunyonye kubali ettake maybe banaakuba kale niyanze nyina abali ettake halo Fazio bale kuweza sio ai boss wewe kuweza Saga South Africa yes sir story yo tukifollowings ne emalamu amaanyi gwanga laffe wajje ligenda sijja kwawukana na muteeso yabaddeko nga tukubira omulanga bannaffe abawanga mu ggwanga lya Turkey naddala mu kibuga Ankara at least enkya making a plan okugenda ku embassy kubalake here nga South Africa tugenda nga bana Uganda bawange South Africa tugenda fuba kulaba at least enkya Pretoria tubenga tusaba ku Turkish embassy to demanding a release of Lumbuye whereabouts of Lumbuye kubanga we tunakikola at least kibele on international level nti embassies US South Africa to targeting embassies ezo bajja wuli akazito akabatuddemu bajja nabo bajja teka akazito ku embassy ya Uganda kubanga jjukira ono minister Kimanga oli mu foreign affairs byavudde byayogedde baba ekubye kyu by all means kitegeeza abantu betulina okukola ki okutandikirako naye nga embassy sawa zino tukubirize bana Uganda bali ettake enkya basaleko nga ffe wetwagala naffe osala Pretoria tabenga ekintu tukigusa munaffe Lumbuye aveeyo nga kyali mulamu bali kuweereza hello yes hello boss jebale kusebo naye jebale Bahrain yes sir songa ya mwami kubanga tabati takumye mukumi kubanga badde ayogera naye badde akyusa abantu endowooza ne tutegeera mu ngeri ey'enjawulo kitumazeemu amaanyi abamu ku ffe naye nga bwe tumanyi nti tulwanisa omuntu munene nnyo amaze emyaka 4 mu ggwanga kituwa kuguma kubanga Lumbuye yali omu ku abo ababonyabonye ne regimu ya Museveni in and out naye ekibuuzo kyembuuza nti bano abantu kubanga bamuvubuka ali Take endowooza yakozesa na live ya Lumbuye leero agamba agency zonna zimweganye mu mateeka kati awo oba tulina wotandikira we banga police emweganye Interpol emweganye ne other security organization they have denied but bamulina. The question is investigate mugenda tandikirawo kumwe abatusingako okukola investigation because now we need to know how he has been kidnapped or arrested. For me, I think all the evidence is at his house. Evidence here on Neri Wakawe. That's where you have to start. Police who is at his house are going to get pardon? Anyali Wakaga no kutua evidence because kati umanye buli situation je tutukamu ekyuso omuzannyo kati tuleke ebintu by'okuyapinga ebyokola kino let's not even ask to gather information ebigenda okuyamba Lumbuye just in case baba agenze mu court we need evidence because ebintu biri nti Lumbuye si yabika president Museveni ne video teriyo si yabika president Museveni si yabika kabaka tebiriyo teri video
ebintu social media abantu abasinga bitegera oli asobola okuhakinga account yo n'awandiika ekigambo okitegeera teriyo teryaginera yakugamba producing if it's there okay. I apologize sure naye waliwo wanaatugambye okay kati waliwo wanaatugambye actually Joel yanzijukiza now if Lumbuye has been missing I think for like I think when a UK I think is it 48 hours 24 hours you report a missing person then police netandika okukola investigations netandika okunyonya omuntu oyo nga wayisewo like oluvannyuma lw'essaawa 28 kati webanga police yettaka egaye temuyina ne whatever all those guys nga bagamba tebamuyina then I think the next step pato as we chase the step of the embassy next step balina okukola police report ne bagamba ne bamureporting as a missing person then definitely police netandika investigations zaayo I think and of course with their because investigations they have to start from home I never video buno bwe yakutte emmotoka eriko number plate all these cars can be traced down so tuyinza kugamba nti I don't think nti these cars cannot because yes so tulina okwewala embeera ya Kashogi yabeerawo nzina following embeera ya Kashogi 2018 ngali nkyali Uganda kasinaba kujja Bahrain kola 2018 nga following embeera eyo manyi zino ensi ze tubeeramu naddala muno mwenjogerera baba abasajja balowooza nti the so supreme nti tosobola kuvaayo n'olwanisa kintu kyabwe naye nze my appeal ku bantu abali ettaki mulina okutuyamba kufa abali ewala n'ettaki abattaki be batuyamba kati teri kirala be batuyamba bokka because tulina essuubi tannabafuluma tebanaba musimagulinga naye I think they are doing the possible ways to do so kubanga ku airport kiyinza obbazibuwalira they may smuggle him because ettaki yeetooloddwa ensi ezina insecurity ne border ezibanga ziri nyangu za kuyitako kati Syria you know kale you can easily bring people around okay toyanza thank you so much wabe wampa ku namba ya pato batu tuyite Mr. Pato hello hello jebale sebo naye jebale kakati nze kyembadde mbuuza mu mutusingako nze nkubidde Zambia nze Patrick Epito Wenkima bw'oteekeddwa okuba ng'olina kuzimu direct contact za ng'oyo omulenzi Pato tosobola muleeta ku live ye nga ye n'atubuulira ekiriwo kale kankubire Patricia mpereza namba ya Pato please kati kale kanyonye Pato ne okay kanyonye Pato then nyonye ne mu pastor mwangu that's if they will pick up anyway kale kankole ekyo now then Patricia just mumpe a minute then I look for Pato's number can it because Pato is the one who is in Patricia mpeza ku namba ya Pato ne ya pastor mwangu zobo jina wanji kale so let me get Pato's number guys and then just 1 minute. Okay. naye abantu banseseza some people say bali mu kuseka nti Lumbuye bamukutte and they are even laughing and nagambye naye kati okay gwe bakwata are there any people who can even do lives to say free so and so for me that was very interesting to me abantu mufocho okusanyu okugamba nti banaye Lumbuye ayina Lumbuye naye abantu bamwagala people are even fighting for him but people are so crazy nti Mukoza, oh, I don't begin back kumatama. For us, we shall just laugh. So now I'm trying to get Mr. Pato Ali Take just to
talabika taliiko. So waliwo nankubiddeko wano katono kanyi nga bwe nnyonya Mr. Pato ka soke mpuliriza ono kyabadde agamba. Hello? Yes, nkuwulira ayogera ani ono? Ompulira enze amannya gange bampita Benazo wano. Oh, sorry, Benazo gyebale. Webale kale muganda wange. Esimu nkubisiza ndala. I don't know if you even have my number. Yeah. Mbadde following webale nnyo omulimu gw'okoze ogw'okubeera nti you're fighting for a brother. Bannaye munsonyiwe obusajja bulabika nange bwagala kumbuzaawo network yange all of a sudden evuddeko for like a million times network yange badde tevangako, so sorry guys. Okay, Kai, kandabe bwana Pato banamufuna wano, just a moment to. Okay, namba ya Pato bagimpadde wano. Thank you very much guys. Pato taliiko.
network yo baye etali steady wabe wakubira ku patao mugambe muwereza ka message anziremu obo omuntu yenna ali ettake you can call ne mutuwulira ekiriwo mukulu Benazo tusonyiwe mukatono network yange munaye badde ebuuseeko so no problem badde manyiya ano ebadde yange naye mbadde ngamba nti webale nnyo program gyogize era webale nnyo omulimu gwogira naye there is one thing kyenjagala kuba waliwo weyogedde ku bantu abacelebratinga abagamba Lumbuye ayogera simanyi byayogera sibituufu kaba mukwate all that nonsense anyway abantu kintu kimu kye batategeera regardless let's give the people the benefit of the doubt nti okay kale katugambe for the sake of argument nti kale Lumbuye abadde kale akozesa propaganda. But do people understand propaganda is also a weapon? Weapon ya kulwanyisa dictatorship. Okimanyi nti wano mu America abara America they believe in propaganda wabarasho oyo infiltrating elections that's how Trump got to win. So if you want change ng'omuntu akozesa propaganda okulwanyisa gundi then whatever weapon they are using is good for you. While with propaganda buying into kati government ya Uganda ekimanyi propaganda is a big weapon towards them. Kyovula banga batuyana. Bafubukula they do what they have to do so that that propaganda doesn't go. Ne Museveni we yali munsiko he used propaganda. Abaisiraeli abawarabu bakozesa propaganda okulwana entalo zaabwe ne bafidinga abaana baabwe or whatever to win their war. So if it is propaganda that is going to help us to win a war, so be it. Kati umuntu udotya whatever it takes to win the war. We'll do it. Osamba kapiro ba network yo kati ebuuka muganda wange kuba gali kuba cheka network yange I don't care. Soko demo ocho badde yogera network badde ebuusemu kati nisimanyi wallahi lwaki network yange ngambye nti bwembeera nina omuntu gwenwanyisa sifaayo oba oli amulumbye mu ngeri embi nze all I'm caring about is how to win kubanga naye bw'ayagala okuwininga takyeyali attacks me so let's not divide ourselves oba mu Lumbuye eyo means zabadde ayiseemu okuwininga olutalo luno so be it. Naye I think just abantu babadde minuscule nti abantu abasinga of course kankubulire Uganda lere wangudde gold medal but no one is even talking about the gold medal nti wotunulira majority I mean the entire social media is covered with the gundi free Fred Lumbuye like toyina wochiraba at all literally toyina na wochiraba because chikulaga what people you know into gold medal terina kyetuyamba ng'abantu basiibye enjala bakoze eki kiringa okubeera awaka ewonga enjala ebaluma temulina mmere n'oleetera mukazi w'ebimuli olowooza anaasanyuka of course not tajja kusanyuka ajja kugamba kati sente z'ebimuli zino it has less importance okitegeera waliwo ebintu ebimu nga birina priority mu bulamu yes gold medal nungi naye people are fighting for freedom people are fighting kujjawo ebintu ebitunyiga Uganda ebiri common byetumanyi ebitaliiko kulimba nti bakubuzaabuza kati omuntu waleeta ekintu kyalwanyisa gavumenti oba kikyamu oba akoze eki as long as it is taken away the dictator so be it I don't care oba mulimu okuwaayiriza oba kiki whatever it takes to get the man out it's all we need ng'omuntu bw'oba omuwalana omuntu najja n'amuwaayiriza ate ng'omuwolereza era ogendera awo whatever it takes kiringa bw'ona owerekerwa omuntu ng'abanja omuntu gw'otayagala
ate ng'otuuka eri ng'otandika kusala nti naye ebbanja tewandimuwadde oyongeza mbwongeza muliro lwe lutalo you have to waliwo wozannya game ng'olina okuzannya faawo bakwata mu liiso bakola ki you need to win when you have to win whatever it takes buli muntu yenna gwolaba ali ku saidi yo toddaawo kwefuula nti ate ndi fair because the side eri omuntu gwolwana naye they're not playing fair they're not playing any fair so why do you have to play fair mu history ya politics propaganda is a weapon and if we have somebody who uses that weapon we should support that person beera bulungi mukama wange kale cheers wewe nye boss okay nzemu nyonye Mr. Muwanguzi oba bwana Pato essimu ye badde tenayitamu bulungi wano naye hello yes please webale program from Fazil kale naye ng'oyogerera wala sembere yako kumpi n'essimu esimu nzirina kumpi naye omulamwa tukuwulira bulungi kale kanyongeze ku ddoboozi omulamwa mulungi nnyo gw'oleese naye nja kusooka nga nzira mu bigambo bya mukulu Venancio byale ebigambo byayogedde bibadde birungi essimu yo tetukuwulira simanyi oba bano bakuwulira naye nze sikuwulira mukulu oli wala ku ssimu ki I don't know terikiri oba oli ku headsets oba oli ku bluetooth something is not right sikuwulira Can you hear me now? kati awo nkuwulira okay mbadde nzira ku bigambo bya mwami Venancio byayogeddeko ateesezza bulungi nnyo abantu abacelebrities ku mbeera eriwo naye abo abantu tetujja banenya kuba abasinga bali mu fake account ate basasulwa okukola omulimu ogwo waliwo n'abantu abalala babloga bendaba abanoonya comeback abamu nga basoose egamba star nti biki ali fine naye nga obalaba era bavuga narrative ezo ti ate kati kano kabadi nanti Museveni yamitinze kabaka kati propaganda wa mugwe mwakola biki kati omusajja wa muyagiza ati azikize ebya Museveni okumitinga kabaka nemba challenge abo bonna abavuga kuba kyendabye mu bantu mbadde ku live nyingi naye nga ndaba abantu baffe bakyalina okusomesebwa kwa amaanyi nti bakyafollowing abantu ng'abo ne bawuliriza ebigambo byabwe olinagamba gundi yayogedde bw'ati n'omugamba abantu bannayuganda tebali era tukyalina omulimu gw'okusomesa bannayuganda basobole okwetegeerera nti omuntu bw'avaayo n'ayogera eki abo tebatumalira budde ffe tunyonya muganda waffe gwe engeri gy'ozza following a story golowooza where do we need to wawe tulina okutunula ennyo to establish okulaba okufollowinga n'okumakinga sure nti tutrackinga muganda waffe wawaali what should we kiki tulina okuba nga tukola I think ekintu kati kyembadde nsaba abantu abali ku ground yennyini solutions taki ngaba mukulu Pato nsuubira bulungi mukulu Lumbuye namulabako mu gundi ya people power taki struggle we yakwatira akati nemulaba nga ng'aliwo ng'omugenyi omukulu era nga bamusinza businza n'alirowoozezza abantu abo baali tuyambye ne basituka ne bagenda bwe baba bagamba kati gagana amawulire ga DW gendabye bwe gaba nga matuufu mbw ali ku house arrest nti abasajja ba mafia bamuwambye ne bamutwala mu embasi ya Uganda eri Ankara abakulu abo abali ettaka Istanbul bamanyi distance eriwo beekolemu omulimu bagende balumbe ku embasi baseewo embeera naye nga kino kyonna tukyogera tulina okimanya nti abantu baffe mu nsi ezo eza Middle East ezisinga kale ettaka eriko mu Europe bwe bityo naye erimu era ogiraba embeera yaayo abantu abasinga tebalina bitambula kati abamu batya olw'ensonga eyo nayo tulina ogitunulamu nti abantu bano tuyinza obagamba nga tebasikuse ku munnaabwe naye abantu abamu ebitambula kuba pata akyogedde ku live ye nti 90% abantu tebalina bitambula mwezi ensi abaddugavu kuba abantu abo abawalabu abasinga tebagaba bitambula ebitambula byabwe bizibuzibu
naye omulimu gwe balina okukola kugenda ku embassy ya Uganda nayo bakerereyo. N'omukulu yagambyeko nti omuntu bw'aba abuze okumala ennaku basinti ali wanted yali bamuseku omuntu atalabika taliiwo. Kati balabe nga bwe nawulidde nti ne bamukuluzaake bonna bawonalevu bagenda kutuukayo ettaka bakwasaganye mu ngeri z'amateeka. Bala kinge ne zimpoota control points zonna, naye nga bwe tumanyi ensi ezo zirimu obuvuyo kubanga the only solution Lumbuye tebasobola mussa ku nnyonyi, tekisoboka. The worst they can do is kujjawo bulamu bwe, era bwe babujjawo kyesaagala ndowooze baba bakifunyeemu ki kuba kati kyategeereddwa nti baamuwambye, era bwe bamugjawo bagamba ani? Kati abantu bagezeeko baripootinge buli luwa wonna we kisoboka, oba ku tweetinga oba binki abantu bakeere abasobola kuzigundi ezo banoonyeeyo, bagende ne ku embassy ya Uganda yennyini ettaka, kuba eyo embassy eba ekuumibwa security, abakuumawo tebaba bannayuganda, baba bataki, bababuuze okiwulira. Oba abakuuma ku z'embassy kiringa abakuuma ku embassy ya Turkey e Uganda, si bataki, bannayuganda be bakuuma be babeerawo. Kati ne Turkey abakuuma ku embassy ya Uganda ye Turkey baba bataki, suubira basobola okugabako okuwaako information, naye ne batuukira ne kosi ne bamubuuza ekiriwo bakole petition. Kale kyendowooza ya kyembadde nteesa, kale we baliise. Aziremu ngezeeko pato one last time oba namufuna. Anyway, kangezeeko ne Mr. Muwanguzi wano katono. Kangezeeko bwana pato wano katono just guys. Okay. Pastor Muwanguzi mba namufuna mba simufunye musooka nzirayo nnoonya ku biriwo. Hello? Hello, mukulu Mayanja yebale tuweereza ssebo. Kale nyawo nawe webale kuwuliriza. Oli ttake? Abuuseeko. Pana esimu yange ebadde kibira ebintu byekola nga tebikola bulijjo. Pegasus wa Kagame ayinza okuba atuyingiddemu. Halo? Nayiga ddamu okube. Mukulu Fadhili gyebaleko. Kale boss gyebaleko naawe. Kale sebo. Sebo tukweyanziza programu ye ya leero. Esebo. Kakati mukama wange ze mbadde nteesa bwenti.
era nsikuteesa bula nkubiriza bannayuganda ffenna gye tuli mu nsi ez'enjawulo lwaki tetuvaayo ne twekalakaasa nga tuwanika ebipande bya Lumbuye nze ndaba ensonga eyo kijja kuyamba nnyo ensi zonna okwongera okumanya ki ekigenda mu maaso tuteekeyo ebifaananyi bya Lumbuye tuteekeyo ebifaananyi bya Kashozi nga tulaga nti nekyabaawo ku Kashozi era kizzeemu kibaddewo activist munnayuganda akwatiddwa baagala mutta oba waliwo prosesi eyagala okumuzzaayo e Uganda attibwe abantu bonna ensi zonna zitegeere ki ekigenda mu maaso mukyo kijja yambako ndowooza okuteeka pressure ku gavumenti ya ttake okulaba nti nno baproducinga omuntu waffe aveeyo tumanye ki ekigenda mu maaso naye kati amawulire gonna gakontana okuva jjo teryayogera kituufu buli omu ayogera bitakwatagana onaagamba kino n'agamba kino onaagamba kino so nze kyembadde nteesa nti bwe kibanga ffenna tutegedde nti nno omuntu waffe abuzeewo mbadde nsaba bannayuganda buli omu gyali mu nsi gyali bw'abanga mumanyi embassies gye ziri ffenna twekunga enkya buli embasi ya ttake weeri wonna abantu bakuŋŋaanewo balage obutali bumativu twekalakaase kijja kuyambako neyanza nnyo se Yenyabo gwagenda osembayo yes okay sebo banange mbalamusiza kampite mu bwangu badde mbawulira nga muteesa webale kuleeta programu eyo naye anyway kansubire nti motoka gundi ntambula eddoboozi liwulika bulungi tukuwulira kakati yes wabaddewo ebintu bingi nnyo ebiyitagana ku muganda waffe nsooka okwebaza buli munnayuganda yenna afubye okulaba nti ateekayo obuvunaanyizibwa okubanga tudemandinga the whereabouts of Lumbuye Fred. Number one. Number two. Olina kyoyogedde ate nga nange kyendaba. Omuntu bw'abula ekintu ekisookerwako kwe kumanya omuntu w'asula. Yes, tuyinza okubeeramu n'obuzibuzibu okubeera nti no tusobola okuba nga abantu abasinga tebamanyi Fred wakola ki wabadde asula. Naye ebbanga kwegamba essaawa okuva Fred okuva yesterday, I think it was yesterday night, Fred we twafunye amawulire nti yabuze. Bannaffe abawangaalira mu ttaki bwe bagenze ku poliisi zonna ne bagenda ne bakizuula nti omuntu babawadde clarification nti tebamumanyi tebannaba kufunako konna kamukwatako. Era bandibadde bakola ki nze nsubira bandibadde bagamba taxi gundi poliisi he is a missing person now. Very concerned kubanga omuntu abuze almost over kati sigenda kubeera 24 hours nga tetumanyi wajjali. Yes. Abantu abo bandibadde bafunako at least poliisi eyo okuba nga egezaako kubanga babadde balina ne video bwe bakoze eki bwe bapostinze nga bulaga number plate y'emmotoka eclaiming bw'okuba nga muganda waffe ye kennyini yabadde akwata mmotoka eyo ku video nga yeekengedde. Omuntu alina crucial information ye yateze gyempuliriza nebaako kyegatta abadde pasita muwanguzi. Akoze ne ka video. Pasita muwanguzi bw'aba ayogera ayogerera ddala bulungi nti ogundi muganda waffe bwe yabadde ali mu panic yamuweereza bu video obwo. Nekitegeeza nti babaddeko ne conversation either b'ekigambo kimu oba bibiri. Muwanguzi asobola okutubuulira clear picture. Omanyi ng'omuntu bw'anaabeera nti yabadde mu danger omuntu bwe yakontaktinze yaweereza muwanguzi obwo obugundi era n'amubuulira one of concerns ze abantu be yabadde ayogera nabo bye yabadde yeekengedde muwanguzi abyogera. Kati ebintu bya muwanguzi biba birina engeri gye bisobola okuwaamu poliisi yettaki wa aw'okutandikira okunoonya. Kati n'obubaka bwa muwanguzi buconnectinga butya n'obwa pato ne muwanguzi have they connected kuba muwanguzi alabika alina information y'amaanyi ate nga pato ayinza okuba naye agyetaaga okuba nga agikozesa. Kati have they linked up? I was listening to Pato myself. This is my own understanding.
yes pato bwazenga nnyonnyola ate ye yeekuusiza nnyo okunnyonnyola amawulire ag'Uganda okusooka n'agalemerako nnyo amawulire googera kino nagano ne googera kino but Muwanguzi goes straight on the point nti this is what happened muganda wange n'aweereza video bweti n'aŋŋamba yayogedde n'abantu bwe bati ne bampaswadinga ogenda bw'ati n'atasobola genda ayina ye byannyonnyola bye saagala kuddamu wano nyinza okubinnyonnyola ate nga mbinnyonnyola bubi naye Muwanguzi asobola okuvaayo n'atubuulirako ebintu munnaffe bye yamugambyeko kubanga ye yeeyogerera nti ddala oli ye yamugambye oba okitegeera kakati pato ye abadde anoonya okusinziira nze wendaba pato alinga atalina information Muwanguzi kyalina Muwanguzi alinako broad information pato alina very limited information ojasobola okuba nti omuntu otandika okulowoolezaawo naye tekyogedde kituufu nnyo bwe tutatandika kumanya wa Lumbuye kale nga tukyanoonya Lumbuye we bamusibidde we bamutokyalingidde tulina okumanya Lumbuye abadde asula wa babaddewo baani ababaddewo asula n'abaani obadde talina muntu gw'asula naye waliwo era sitira waliwo omuntu era alina okumanya wawabeera waliwo omuntu yabadde mudirisa nga alaba waliwo baneighbors abalabye nga bafulumya omusajja Lumbuye wadde abadde tayogera oluusi n'abantu maybe wabadde asula this I'm just saying for security reasons Laila gundi nayiga tekisoboka kankubulire tekisoboka kuba nti community eno y'Abannayuganda eri Turkey tewali bonna tewali atamanyi mukulu Lumbuye wasula of course alina ba confidence be Turkey exactly but Fazil fwe kati tukitwale ng'abantu bali gamba nti for security reasons and yeah I understand naye kakati kiri very urgent because kakati kikyali for security reasons this is we are talking about someone's life it is a matter of life and death yes Oshtegere but I understand where you are coming from Mwamkulu Mayanja but I'm just saying in case Lumbuye wabadde asula tayagala nnyo bantu kumanyawo there must be neighbors singa bagenda ne ba police there must be someone eyalabye omusajja oyo there must be someone kubanga bagamba nti baakubye oluggi waliwo baawulidde nga bakuba oluggi tetujja kunoonyeza ku poliisi muntu nga ne gye yavudde tetumanyi omanyi lwaki kiri important my sisters omanyi lwaki I stick to people to go and visit his home olw'ensonga nti abantu bano abaamukidnappings abaamututte they will cover up a lot of evidence ku gundi because ojja genda okutuukawo oluggi nga baalukyusizza ogenda otuukawo ng'ennyumba gye baataguludde n'abagizizaawo because omuntu babanga baamuwambye of course era ojja kusangawo ensiitaano and things of that sort and those pictures oba ebintu ebyo tunaaba tukubye ebifaananyi oba nabiki bigenda kutuyamba nnyo establishing what really happened kubanga nze kakati kye tutayinza kubuusabuusa ffenna kyekyokuba nti muganda waffe yabuze we don't know where he is Museveni agamba yamuyina Embassy ya Uganda egamba temulina Okello Oryem agamba bamulina muganda waffe pato agenze ku poliisi taliyo agenze ku Interpol taliyo kati for me I understand for me nze kyentegeera is nti we are putting the cart before the horse nze kyenanditegedde kyekyokino nti newankubadde tumunyoonya wawabeera I do understand nti banaye abantu twagala kudde nange kennyini I don't disclose where I live okuleka on a few people era wembanga mutuuseko obuzibu nti I really know nti okay omuntu wati ne wati singa akubira omuntu wati ne wati ne wati they will get first-hand information about me tibajja kubaawo kino and different narratives ojja kufuna straight up narrative but if we happen ku muntu ali ku magnitude ya mukulu Lumbuye because Lumbuye is on a much higher level than me oshtegera it's a very completely different scenario but to establish everything okutegeera what really happened I think nti all the answers lie in his home buli kimu kilayinga at his place everything now because so kyogera kusanga ku street n'abantu Lumbuye be yabadde communicatinga nabo ezo time eyo be yabadde it's not that they are suspects naye woba ogenze mu investigation baba batandikirawo obuntu obwo obutono bwe buleadinga to a bigger picture yes ate buli very important in the first 48 hours omuntu waba akola investigations nego wasanze mukuba n'anyiga eriiso bagamba wamusanze yanyiza eriiso yadde side siwaka obwo obusumalo buluzi bwe buleadinga to a
lost, especially communication, entambula wasula byonna. N'amasimu ayinza n'okubayagalisa ewaka. Yes. Oba kitegeera but bino ebintu birimu okukuba ennyumba, birimu okumutrackinga, birimu okubeera waredi, birimu okubeera nga yacontactize ba confident be n'abaweereza ne some evidences nti I'm in danger. So you cannot tell me we can fail nga tujjako bino ebya Uganda tusooke tubyerabire ebyo kubanga bigenda tubuzaabuza. That's what I see nange mbanda batuluzinga track as well. Yes, tubuzaabuza out ddala nga kyonna kinatandikira waka kubanga ojjukira wano Goloba we yafa. When Goloba died, community ya South Africa yakola omulimu ne bagenda ne Norman Golaba yagenda ku wali accident n'akuba ebifaananyi n'abiweereza. I don't know if you remember Joeria. Mr. Norman n'agenda n'akuba emmoloka ya Goloba engeri gye yaguddemu n'engeri gye yagoomye the entire car. Kati nga buli kibuuzo almost kyoyina mu butwe bwo, it is answered by all this evidence. N'agenda ewakaawe mu estate gye yali asula and all this kind of stuff. Just to establish a few things here and there to understand what really happened. Okitegera nti omusajja yafunye accident nti tugende ku crime kugundi ku scene n'atuuka ku scene n'akola bati naye muganda waffe bamukutte ate ffe tuli mu kunyonya waje bamusibidde. Okay, that is good. Naye tiimu endala zirina kubanga zinyoonya in other places, I think, mu communities endala or other places zetuyinza okulowooza nti no maybe oba oluusi abadde akyakalirawo oba oluusi abadde anywerawo kabbiya, things of that sort. Whereas I understand it needs resources as well. Ekintu kye tulina okumanya nti omuntu bw'aba abuze nga tali mu mikono gya poliisi ng'enzijjawo gye baamugyewo eringa eya mukyala eya mwami Lumbuye era brother affe Lumbuye, every second matters, every hour matters, every day matters. Obulamu bw'omuntu oyo buba buli mu katyabaga. Tuva mu kudda mu live okugamba ate Lumbuye ate bano waliwo abakola live boogera bano ate waliwo abaseka. We don't have time for that. True. We don't have time for that. Every second, we don't know what is happening. Every hour, tubeera wano mu Britain, police kasita balaba essaawa ziyiseewo nga batandika kunoonya a dead person. True. Okitegeera, Lumbuye, the smallest clues. First of all, let me tell you mukulu gundi. Bw'oba owuliriza abantu abadde boogerako ne Lumbuye abadde ne concerns za securities, abadde abyogerako era bakugamba wano nti ennaku 3 emabega nayogedde naye n'abaako omuntu gwe yeekengedde. Oyo omwami gundi oyo muwanguzi abadde ayogera ebintu ebyo byonna nga those things bwebikwata n'obitwala ne babiwandiika oba omuntu walina omuntu gwe yayogedde naye poliisi netandikirawo okugatta obuwaya ye naye omuntu eyavudde waka ne baganda baffe bennyini abali ku ground ettake basobola okutandikirawo ne bagatta obuwaya. Nze that's what I think. Ne batuwa ekifaananyi ne tutabeera ku hearsay kuba hearsay mungi. Kintu government ya Museveni ekidravinze ku Interpol but it's not on the Interpol. Tuddeyo ku ground guys, tugende mu community mwennyini omwana mwabadde awangalira ne banne abadde agenda mu meetings. Nze nange ndaba eringa cover story nange kye ŋŋamba cover story. Batambule bagende ku police bagambe we are reporting a missing person. Yasobodde okwata these evidences n'azituweereza but we don't know where he is. Twagezezaako omunoonya bagamba tewaliwo ku poliisi Interpol byonna tetumufuna. Kati gubeere musango bagulewo case babawe poliisi etandika okutambula nabo enoonye Lumbuye tulabe wa we tulaga nga ne poliisi ya Uganda egamba nti yeyina Lumbuye awo we tunaabatuukirako tubabuuze oba tumusanze mufu mwatugamba mwe mwali mumulina. True. Kuba already muba reporting a missing person case whatever all this kind of stuff. Lumbuye must be reported. Ebifaananyi babikube babiteeke ku poliisi babiwenkewo this person is missing. Tutandike kugamba muntu is kidnapped and is missing. Tuleme kugamba free someone when you know that person is in a custody. But the person is not in the custody. You cannot say free him. The person is missing. He might be dead. He might be. Nange chengambye. Actually, that is what really that's what perturbed me because I didn't want to think like that. It came to my attention. Twogere ekituufu kubanga honestly ebintu by'okubulawo abantu nga babuzeewo bitiisa. Oba Lumbuye gy'oli taata owulira ensi ekutta omuliro guno omuliro anti wano abazungu we batukola bagamba tuvayo ne tukuba obulango kakati kankuba obulango. Lumbuye taata yonna gy'oli
tuyambe oba osobola communicating if you are safe tumanye nti oli safe bw'oba oli mu ddanja nga tocommunicatinga tetumanyi kiddako tukunoonya taata Lumbuye tukunoonya Lumbuye gy'oli tukunoonya nawana abapoliisi bateekawo abantu nga babuze ne baleeta famire ne bagamba mukoowoole nga tebamanyi nti oba omuntu gy'ali oba mulamu kakati naffe Lumbuye tukukoowoola kubanga gy'oli mulamu tukunoonya era bannayuganda mulekerawo live zino ez'okujja ku live ne mutandika ate penga yakoze live ate ono n'akola live bannange bwe mubiveeko we are on one mission twagala Lumbuye either dead or live nvudde ku gundi tubiveeko ebyo tusobola enkya bw'oba tusobola tuyite muwanguzi mu abalina platform eziwerako we need that story of muwanguzi kubanga avuddeyo n'asobola n'okukola wata video n'abako byayogera ng'ataalaga nti he communicated to this person yes then oyo muwanguzi asobola okuwa the same information those people in Turkey aba community aba mu Uganda n'abasi ne batandikirawo nti ayina omuntu gwe yayogedde naye ne Uganda aba Turkish embassy abapoliisi basobola okuba essimu babagala kwogera n'oyo omwami ne boogera ne bamugamba wendi kiki kye yasembyeyo okugamba okay kale bannange bye kuteesa Hello? Anja. Waji. Jebali sebo. Kaina jebali kunyawa. Mwebali kuweereza. Okay, nyabu nayo bali kuweereza. Njagala kwongerezaako kale sebo. Njagala kwongerezaako ku mukyalo yavuddeko kyagambye kubanga waliwo ebintu ebita addinga up. Ekizibu kye tulina bannayuganda nti buli omu ayagala kufiiringa important. That's number one. Kyova olaba ekintu kino ekyalumbye kigoinga out of hand. Buli omu ajja na story ye. Naye nze ekya Pastor Muwanguzi omukyala agambye nti kirabikanga Pastor Muwanguzi badde ba communicating naye. If Pastor Muwanguzi has got the so-called videos as the lady claimed, kubanga nze salabye live ya Pastor Muwanguzi saagala kulimba. Naye bw'abanga alina videos ezo akyakola nazo ki lwaki taziteekayo ku social media. Number two, enamba gye baatulaze Faziru mwewammwe eyo ne wana e Uganda enamba Uganda tulina tini namba nti bw'ogenda ogula emmotoka n'ogiregisteringa obeera ne tini namba abantu abali ettaka tebasobola kukwata namba plate oyo if it's true emmotoka eyatutte Lumbuye ne bagitwala ne bamanya nti emmotoka namba UBJ 16D eri mu mannya ga Faziru abeera ku address bwekyo. I am sure ebintu ebyo ettaka gyebiri nga mu Europe bwe mukola ki nga bwe biriyo. N'ekyokusatu, it's so ironic nti abantu bonna abangi abali ettake apart from mwami gwe mugamba Pato, the rest are not actually tetulina ddoboozi lituwulira livaayo. Mwami Mayanja tusobola kubeera ku mawanga n'otabeerako that one person nga confident wo ng'amanyi w'obeera amanyi omukyala wo Lumbuye abadde n'omukyala. That's one question tulina okukyebuuza. Abadde ayinayo omwana eyo question tulina okugyebuuza. Abadde mu nnyumba abeeramu naani? That's number kirala kuba babaga nti abadde abeeramu n'abantu babiri. Who are these two people? How comes they are not saying anything? Badde ndaba amawulire g'olwayiraga Uncut Kalakata nempulira omuwala ng'aga nti Lumbuye baamukutte nga lw'okuba talina bipapula amaze wano emyaka 10 ettake ne passport nga talina nga ne work permit talina. I don't know how true that is. Nga bw'obimanyi naawe NBS esobola okuleeta omuntu okukwabaringa story eyo. Naye abantu abali ettake lwaki tekuliko omu agamba nti kati oba Pato agenze ku gundi ku Interpol na biki byonna ku polisi bagamba tebaliiyo. Why are they not filing a missing person today? Lwaki tebamufilinze today? First of all, lwaki tebagenze ku police lwaki tebawaddeeyo video yabadde circulating yesterday eyalaze nti eno ye number plate eya drone eyatutte mwami Lumbuye. You know, there's so many things that are a bit off.
so many things that are a bit off. Nature tukubira omulanga baganda bafa abali ettake bonna nti baveeyo bagende ku police balage video ezo if at all they are true. Nekye tusaba Pastor Muwanguzi ddala bw'abanga Lumbuye yayogedde naye n'amubuulira. Yes, ane mu kavidiyo ako bwe nakawuliriza nga mulimu omuntu ayagala Oluganda bwano kaggwereyo ng'agamba ndowooza akukamala. You know, it's a bit odd. Tuyinza kubanga orecordinga muntu nga bamutwala nga bamukwata bamutwala abantu abatategeerekeka bamuteeka mu drone n'orecordingako katono n'ogamba nti akukamala. Could this be the people that abadde baagala okuteekayo message eyo nti wuno tumwina, or could it be somebody yakutte ebibye naye n'abitutirayo n'atugamba keekuka video? Omanyi problem y'Abannayuganda tulina kwogera na Pastor Mwanguzi because wena point you're raising nti bayinza okuba nga naye abakuteeka video kano be bamukidnappinze ne bakaplantinga because the simu here right now is replying. That is also a possibility. Exactly. That's also a possibility. Pastor Mwanguzi nga yogedde naye on the call. That one I can understand. Yeah, but Pastor Mwanguzi, apart from him coming live naganti nayogedde naye nambulira bino nakola ki, there has to be, let him bring that evidence out, because at this time omuntu wabanga ali missing nationality in Uganda, Ali one of the most wanted people by the government of Uganda. Bofuna information neyo bwecho. Bakoleza those private videos. They shouldn't be private anymore. I don't see why Pastor Mwanguzi is holding on to those videos now. He should be putting them out there. What are videos over the Zenda, but the ones I think if those are the videos. That is the same video. That is the one video. You have a attacking drone. That's the only one video. Then again, Pastor Mwanguzi, you get then you know information chiji amuwadde because yo kwesigere nakantu twayoge. Pastor Mwanguzi yekenyini ajatubuli. Yes, but yambe n'abantu ettake ddoboozi lyabwe tewulikika bulungi. Abantu b'ettake bavumbeera right now. Eddoboozi terulika bulungi. Twawulirako nti omwami oyo yayina awantu we yatuulanga oba saluuni and at the same time money center we baweereza money esente okuva e Bulaaya nga waliwo bannayuganda. Could they ask somebody awo yatuulanga mu saluuni eyo ne waliwo ne mobile we basindikira sente balina giyita mobile money? Could it be nti abo balinako kkulu kuba tesoboka kubanga abantu mu ttaka yonna nobody knows where he stays, nobody knows whether he has a girlfriend, nobody knows whether he's married, nobody knows where he goes, he does his shopping, nobody kugamba tewali akuwa in detail. Kale sebo ne anzo okumpa omukisa guno mubeere bulungi. Hello from Uganda. Hello to wherever you're watching me from. I would love for you to share this video. Share and share and share and share so that people watch what exactly is happening with our brother, comrade, and friend, Comrade Fred Kajubi Lumbuye. Please share this video and share and share and join the thousands and millions of Ugandans that are demanding for the release of a free man, a man that loves his country, a man that speaks the truth, and because of his truth, he's being persecuted. So you share this video, share until it reaches even those that have captured him. Share this video to get to the captors, the culprits, the pigs that are behind the arrest, the torture, the kidnap of our comrade, Fred Kajubi Lumbuye. Fellow Ugandans, I join other right-thinking Ugandans in Uganda and abroad to condemn the illegal, archaic attack, kidnap, which may be disguised as arrest of our fellow comrade, social and political activist, Fred Kajubi Lumbuye. As a friend of mine, I am hurting, and I know there are so many Ugandans that are hurting
But I am encouraged that Ugandans are united on seeing that Comrade Fred regains his freedom. The videos we posted earlier were recorded by Fred himself from the time he suspected an unusual occurrence. He contacted some of us and recorded events as they unfolded. Prior to yesterday's attack, a gentleman called Andaman Daku had been persuading and consistently calling him to meet, but he refused. The intention of the call was that he would go for a boat cruise. Comrade Fred suspected and turned down the offer. And those who watched the videos of the cruise say that the men on the boat looked similar to those recorded at Freddy's home. We suspect that the occupants of the van in the video had been tracking Fred through his GPRS. Yesterday at around 10 a.m. Turkish time, Fred received uninvited visitors who banged his door, but he refused to open, so they temporarily left and returned in the night. When they returned at night, they beat him up badly and took him away to an unknown destination. Before they got hold of him, Comrade Fred had suspected some acquaintances, some common faces, some people that were calling him to the gym after the gym, and he suspected something not usual was happening. He kept explaining things to some of us as they transpired and explained more to his confidants, whom we are in touch with and are following up this matter very closely. What I can confirm to you is that Comrade was badly beaten by people who identified themselves as people of the police from Turkey. And they confessed that they were working with some people from the government of Uganda and the Interpol. Our people in Turkey and around the world, some of whom we are in touch, are working around the clock, going to police station after police station to find out the whereabouts and ascertain whether the government of Turkey has our comrade Fred Kajubi Lumbuye. Now, this is my message to the captors, to those who think can silence dissent, to those who think they can kill the flesh, to those who think they can persecute those who condemn corruption, injustice, and bad rule. Time and time again, your pride influences your actions against the innocent, against those who speak the truth. But your pride will lead to your fall. While you deny it, that you're not behind the actions of terror, that you're not behind the actions of persecution and injustice, you gradually start to believe that you are the authority. You believe that you are God. You've got this feeling that you possess all the traits and character of God. You have become our oppressor. You've squeezed our noses, and you believe that you possess the great moral dominion over Ugandans and over the oppressed. Yet, this is spiritually unwarranted. By this point, you have lost the steam, and in result, you falsely begin trying to prove the unwarranted dominion over us, and you seize the role of a condemner. You have become the judge, the prosecutor, and the one who arrests. You're the one who decides who lives and who should die.
But I am here to remind you as a man of God that your life is in the hand of God. Like God remembered the children of Israel when they were in the hands of their captor, Pharaoh. He will surely come for you. Many Ugandans and families are crying. They groan because they are being evicted from their lands, no job opportunities, no justice in courts. You rig our elections, and yet you don't want to be talked about. Our comrade, live or dead, will not make us turn back on demanding for the justice of Ugandans and our land, on demanding for the justice for this country. Comrade Fred, wherever you are, and your family members, I want you to know when you come back, whether you don't come back, that Ugandans stand in solidarity. Every Ugandan who is right thinking is standing in solidarity with you. We cannot tell you to be courageous or be strong, but we can ask you to be brave, because history will judge. The truth has never failed. The truth has never lost. Surely our salvation is on the way. These acts only prove that those that oppress us are very afraid of us. God is living. God is watching. And God will surely come to rescue you, my brother. Ugandans, wherever you are, do not hide your heads under the soil, under the sand. Many people will tell us and ask us not to speak up, because actions of dictators like the one we are witnessing today are only intended to silence those who can speak. But if we all get silent, then we will all be doomed and will die in silence. Because like Chirumila said, whether you speak or you keep quiet, the lion will come for you and eat you. So let the lion come eat you because you spoke the truth. Ugandans, until when shall you be provoked to rise up? Until when shall you be squeezed so you can raise your voices? Sometimes we think we are safe because it has happened to one individual, but it will come one by one until it gets to you. From wherever you're watching me from, this is a time for you to reflect. Some of you might have issues with Fred, but when a dictator is coming for you, when these pigs are coming for you, they will not first ask whether you had issues with Fred or not. It is incumbent upon every one of us to stand up, because injustice anywhere is injustice everywhere. We stand with every Ugandan, every human being that goes through torture unwarranted, that goes through persecution because of their divergent, their different opinion, political opinion. We pray for you all that are in Chitalia and other detention centers that are not gazetted. May God help you, and may God help Uganda, for God and my country. All right. Ebigambo bya mukulu Pastor Muwanguzi bye yayogedde ku mbeera ya Fred ebyabaddewo, and as you have heard, kakati njagala mu, I want you guys to call in relation to Pastor Muwanguzi's speech gye yatuwadde eyo. Kiki mulowooza? Kuba buno bu video Pastor bwe yataddeyo, just kanteke wano. Kateke bu video buno. Bwe bumu ku video
ekijja kuba kikola Unakuwa screenshot eyo. Kale akavidiyo akalala I think we have video Pastor Mwanguzi obu video twabulabye abasinga kale okay kakati njagala mukube for those of you who have what to say a few people here and there in relation to that yes hello yenyabo yes mukulu Pastor webale kuweereza kale nyabo owuliriza ebintu bya Pastor Mwanguzi byabadde ayogera era bikaye yabadde first hand information era olaba nti kwabadde like nti bamututte n'atwala atinga only that message yaluddewo okufuluma naye ate ekiro we twebakidde yesterday nga ffenna tumaze okutegeera nti Fred has been kidnapped this very morning media houses zonna Uganda nga zirefutinga the word kidnap nga ziteekawo ekigambo yabadde arrested kyekyajjeyo oyo minisita Oryem ajja kuba ekigambo kidnap ne tubeera diverted olaba nti media houses zino zonna akalakata ebyo byonna bye bataddeyo ku makya byatujje ku kunoonya Lumbuye ne turestinga wali nti be bamulina naye ate obudde gye bugenze okutambulira nga buli amunoonya ku polisi tamulaba until information bwefulumye nti Interpol ye Turkey emwegaana teyabadde involved kaakati ekyamazima kiri nti batujje ku mulamwa kubanga now it's coming 24 hours Fred tali seen anywhere tali reported missing naye ate bwe tuddayo ku Kashogi nga bwe yabula jjukira nti baplanting omusajja ne bamwambaza engoye za Kashogi munda mu embassy n'afuluma ne bamulaga ng'atambula mu mall obojjukira so these people are so smart bategedde nti tulina omumwa tujja kuleekana we are going to cause alarm and ffe twadde tudduse n'ekigambo kidnap ne bakikuba ne kigwa kati olwaleero balamu akozesezza ekigambo nti ali mu birajja mukolewo kimuyinza okukolawo bwemba muli international egenda kujja mu kime wano meaning batudaivatinze ndowooza bamufulumye of which I don't know what happenings naye bw'ogenda ogatta dots batujje ku mulamwa we really need to reset and go back kyova nti ne basic information tetuzirina what are the flights that are coming into Uganda nga ziva Turkey I really don't know those flights but the thing eyinza n'okubanga eri private ojjukira Kashogi tebalina bagira mu private balina sente zitepozi nga banasindika ya Museveni olaba Uganda yebalema okukola ki ya Museveni bagenda muteeka ku private jet anything is possible naye nze mbadde simanyi nti Fred munene nnyo to that level bena kati we are shocked we are just shocked kubanga era olaba bwe baali bakwala abajja okutta Kashogi bagira mu private naye omusajja balamu yayogedde abawuliriza recording eyo ng'akakasa nti Lumbuye ali mbire naye byonna biyinza okuba divert kwongera kutujja ku mulamwa we need to reset tuddeyo tunoonyereze n'ensiitaane yabadde mu nnyumba kubanga no one has that information nange kyeŋŋamba ensiitaane yabadde mu nju that is where the clues are zonna clues eri awo ati kati baatulimbye mbw ali just arrested biki ne tulowooza nti byabadde bya bulungi
And then lwaki emessage ya pastor Muwanguzi yaluddewo okutambula kuba yali badde tuwa clue twagendedde ku palapase waabwe kati n'ekirala kyoba toyisaako maaso lwaki Nsereka avuddeyo n'amaanyi mangi nnyo tu celebrate okukwatibwa kwa Lumbuye. Lumbuye bw'ayogera ebikyamu bo bye bayita ebikyamu it's a crime. Isima bw'ayogera nti Bobi Wine bamutte abeera protected. Kati olaba nti there is too much effort gye bataddemu mu diverting abantu era kati abantu bonna abadde ewa Nsereko bali mugamba jjawoze emisango ki biki naye ne beerabira nti Nsereko yennyini ya sponsoringa Isima ng'agamba nti batte famire yaani ya Kyagulanyi lwaki ogwo tegwali musango. So I believe today you're drawing board okuva Lumbuye we yabadde abeera information eyo esigala eri very crucial or else bagenda tulimba paka kumutuusa gye banaamutuusa oba paka tumugirawo mu bulamu bw'ensi. Kale tweyanza. Nga tuli awo tulibula. Yes, sebo. Okay, bye. Ne wabayo aje ettaki akuba oba bettaki beebase. Hello? Salam katula. Abantu bettake baasowedde naye z'olwaleero nkontakinzeeko embase ya ttake wano. Nkontakinzeeko embase ya ttake wano e London. Yes. Ngikontakinzeeko. Naye ekintu ky'ogambye kyennyini. Esewo. Omukazi ky'aŋŋambye okimanyi? Nedda sewo. Aŋŋambye brother. Gye muyina tugimanyi. Waliwo elements waliwo elements eziri mu ttake ezikozesa okuwamba abantu either ne babatta nga bwe walaba Kashogi. N'aŋŋamba ekintu kyonna kye kisobola okukola be bantu abali ku ground baddukire mangu ku their local police station bamureporting nti ali missing ayinza okuba ali dead oba ki. Naye n'agafa abali eno tekijja kwangwa kye kiri kyogambye n'agamba neewe n'ambuza address ye yeeriwa ate nga ngirina. Anti awo oba okomye anti. Mbankomye wayi nkulayirira mu bisibo bya mukazi nange singa obadde ne address n'ansaba essimu ya Lumbuye ne mugamba essimu njagikuwa naye sirowooza nti agirina n'engimuwa. N'agamba singa obadde ne address twali badde tulina we tutandikira local police station ne tugiwa kubanga balina ebintu ebyo mu kind of nti bikola very effective nti poliisi ya local wadde aŋŋambye nti eri so effective kanne bitambulira awo olidde kakati abantu b'ettake balina okutuyamba. Ekintu ekyakyo njagala abantu babuusa amaaso omukyalo oyo akibaddeko nnyo ebintu bya Uganda tubiveeko yennyini yagamba Nsereka ayogedde bw'ati yennyini balamu abamanyi bali mu kutujja ku mulamu abali bannayuganda batwaba ki bagezaako kutuwuzaabuza bakimanyi Lumbuye baamukutte mu bukyamu bwe baba muyina kati bagezaako okulaba bamuzza mu formality either bamusse oba mulamu naye bamuzze mu formality balabe bwe bamufulumya kubanga mbu kizibu nnyo okufulumya omuntu ettake kizibu. Edugwani yalina system engeri Abayisirayiri abo gye bamubaddeko ennyo mbu wasibu nnyo si bwangu. Kakati bino oliemu agamba be bamulina nga beekubye baagala okwessa mu mulamwa. Ekintu kiri ky'ogambye kebatuyambe tugende ku ground. Omukyala w'embasi yakimbulidde namaze n'eddakiika 3 ku ssimu n'aŋŋamba ebintu mwetaaga abantu abali ku ground bagende be bajja okusobola okutambuza ekintu kino much quicker. Yeah, kuba ebintu by'abazungu era obimanyi ajja kubuuza owooza kiki what information do you have, what clues do you have kuba nokola otya like still they will go back to that. Ajja kubuuza address akubuuza ekina akubuuza ekiri nga akubuuza kimu bibiri nga you don't have answers.
So the reason as to why I'm making this live, we're not to establish the facts to like these are the facts, there's assumptions, there's the theories. Taxi ya mukidnappings je tujisubira nti mukidnappings bajja kugamba yeso gituwadde naye like tetuyinza gitracking nga toyinza kugamba nti yabadde mu kifo kino wekiti at this particular time zikyobala nti omulimu gwonna I think omulimu gwonna gulina kuba Turkey the people in Turkey webalinye omukazi kwembasa yennyini yakimbuulidde nti brother that ekijja kuspeedinga up okumanya oba omuntu wammwe authority yennyini yemulina kubanga yagambye nti authority bwebanga yemulina nga bwe mutomugaye police activity yagambye mu system bajja kukkiriza owidde naye okuggyako babanga bamupiikize bantu balala then police has to investigate kikole eki kigende maaso naye nga mbeera bannayuganda ate n'ekirafaziiro bano paato ne mwami oli abeera ku gundi ya Lumbuye banaye tufuneyo fakito gundi emusi buli omuntu ajja kujja akolerayo bagenda kutubuzabuzanga ekintu kya goloba ne batuuka n'okibazaamu ngu ab'ekyoto mwe mwamusse naye ffe ekyagoloba ojjukira bulungi for us we handled it very well era twagamba abantu nti tulina one voice in the matter ojjukira be baali batandise ebintu byabwe tojjukira naye ati abo baali babitandise ku lwabwe nti kubeera twamakinga sure because twakwatagana ne Norman n'agenda ku scene awali accident n'akuba ebifaananyi n'agenda we baatwala emmoloka we baagitowinga n'akuba ebifaananyi n'agenda goloba waasula ewaka n'akuba ebifaananyi ne tukwasaganya ne maama w'omwana ne bamaama bonna like just to get the facts on ground on what really happened okitegeera ne tu establishing all the facts era ne tujja ne tubabuulira ekyaliwo ekiro nga seva ku layini n'abalala bagire mbadde nkusaba ebintu bibiri nti paato n'oli omulala omwami abeera mu Amerika naye oyo atera okwera ku gundi ya Lumbuye tone ndowooza yogera nabo nti bwe baba abamu baliyezinga ne factual update ffe tetwagala buli awa wabeerewo update naye ne wabeerawo nti 24 hours tufunye update eri credible is good enough kubanga manya bali Museveni ne bakolonizi be they are monitoring ebintu by'abantu abali bya people power bebiri abali okulaba Lumbuye to allocate okulaba location wa wali yes. Hello? Hello, Sebo. Yes, please. Webale nnyo kuteesa muganda wange. Webale nnyo. Jagala mpite mu bwangu saagala kulwa. Abantu abateesa bonna abazze ababaddeko bawadde ideas nnungi nnyo. Naye Abannayuganda kye mulina okumanya nti luno lutalo. Naye kirala kye mulina okumanya oba obadde okkiriziganya ne Lumbuye oba tokkiriziganya naye mulina okukimanya nti alina omulimu gw'akoze n'ettofaali lyakoze. Right now is the time to stand together to demanding Lumbuye either nga mufu oba nga mulamu. Kye mulina okumanya ensi zino zirina amateeka agali international, zirina international relations. Ne Uganda nayo actually eri mu treaty ya international community. Amateeka nayo gaba gagikwata. Teri nsi esobola genda mu ggwanga ddala neewamba omuntu neemukwata neemujja mu nsi eyo. Actually tekisoboka na kusoboka nga ensi tekimanyiiko oba tekitegeddeeko. Uganda ffe tumanyi Museveni asobola okukola anything of that sort. Naye amazima ga Katonda muggulu tewali nsi esobola kugenda mu nsi ndala neekwatirayo omuntu ate omuntu oyo bw'abanga abadde nga alina kuba tukimanyi muganda waffe Lumbuye ndowooza yali agezako okusikinga asylum. Ekitegeeza yensi Take gavumenti y'ettake kigikakatako okuba nti emuprotectinga era ne mu sisitimu yaayo wadde babadde tebannamuwa asylum oba nga akyali mu process ya kukola ku bipapula babadde bamuyinayo mu sisitimu.
era njagala nkubuulire mu system ne address gy'abadde abeerako bakirina bakimanyi. Ekyo kyo kye njagala nkugambe. So kaakati nga tetunagenda wala, njagala Abannayuganda abali mu nsi yonna yonna buli gye muli muteekeko pressure ku embassy yonna gye mumanyi eya Turkey nga erinnya Fred Lumbuye lyerivuga either mubakubira amasimu gabatame oba mwesitule mugende n'ebipande ng'omwami omu bwavuddeko bwagambye n'ebipande ebimu ebiraga Kasogi, kubanga Turkey ekimanyi they messed up before. So nga gavumenti bajja kugezaako nnyo okulaba nti baprotectinga erinnya lyabwe obutaddamu kwonoonekera mu ssaga nga y'emu eyaliwo eyakashoggi nga nakati bakyali mu kintu ekyo kikyabalimu kikyabanyiga kyaba affectinga ne economically na buli mbeera yonna. So tebayinza kumala gakkiriza kino the same thing kiddemu kibeerewo. So njagala mbabuulire Abannayuganda bali e Turkey, musituke mugende ku Uganda Embassy muteekewo pressure mudimandinge either Fred Lumbuye ateebwe nga mulamu oba nga mufu, kubanga ne gavumenti ya Uganda yennyini ba government officials oba bakikoze mu butamanya oba mu busirusiru nabo bennyini bakikonfaminze nti Fred bamulina. Ne ba NRM psychopaths bonna bagamba ebintu byebimu nti gavumenti ya Uganda eri directly involved mu ssaga mu kintu kino ekya Fred Lumbuye. Kyokka ate nga Turkey authority ne poliisi yaayo bo bagamba tebakimanyiiko, ne Interpol bagamba tewali kye bamanyi. Kati ekitegeeza waliwo international relations wano amateeka agamenyeddwa already. Uganda eba emenye amateeka agagatta omukago gw'ensi zonna, eba emenya amateeka okugenda mu ggwanga n'emala gakwatirayo omuntu oba n'emutta oba n'emutulugunya oba n'emutwala mu embassy yaayo nga tebategedde. So kaakati muteeke pressure ku poliisi y'ettake kuba guno mulimu gwayo. Muteeke pressure ku poliisi y'ettake eteeke pressure akazito ku Uganda gavumenti batandika okuteekawo okunoonyereza bajja kusobola okutracinga bwebanga eyo ako kavidiyo akayita emmotoka eyo gye baakutte nga ddala gye baatwaliddemu muganda waffe. Ebintu bya wano mu nsi zino eziri mu Europe byakula. Nze ne bwevuga mmotoka n'enjijja wano n'engenda ettake n'enziza omusango, basobola abatake okutracinga enamba plate yange paka ku adresi wano e Bungereza wembeera. So eyo namba plate eyo tebiriiko bino ng'ebye Uganda nti basobola okuforginga number plates nga teziriyo mu system. No! Eyo number plate batwala ku nannyini motoka eyo, nannyini motoka eyo bw'abanga bapangisiza mupangise ateeka okuba amanyi abaaja abamupangisiza, they can trace mpaka Fred Lumbuye waali oba omulambo gwe weguli essaawa zino. Kuba tukimanyi Sale Musale ne Museveni n'abantu be babadde bakola butaweera okulaba nti bakola kyonna ekisoboka Fred nga mufu oba nga mulamu oba bamubuuseewo mu buli ngeri yonna. So nkubiriza Abannayuganda mwenna gye muli n'abali e Turkey oba Fred obadde omwagala oba tomwagala, ekiriwo ekikulu nti Munnayuganda mulumbe embassy ya Uganda mudimandinge Fred nga mulamu oba nga mufu. Mulumbe poliisi mugibuzeeko emirembe, mubanje Fred poliisi esituke ebulweko emirembe etandika okukola omulimu gwayo with immediate effect okunoonyereza Fred. Oba bamutute bamugyeyo ettake bamukukusiza bamutute wa, balina okubeera accountable. Poliisi erina okubeera accountable, Uganda Embassy erina okubeera accountable ne Uganda government. So Bannayuganda temwebaka yebyo ebyange. Yes, hello. Oh, hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ange katono nnyo. Mbadde nsaba busabi.
bannange ebanga ebintu pastor Mwanguzi bya ka video kataddeyo nga dda butuufu nga dda Lumbuye yabukutte nga Pato bwe yagambye nti yakutte video butonotono wabweza bangu abantu beeyesiga obulungi ndowooza abamu bo mwe muli pastor Mwanguzi kubanga Pato yakyogedde nakiwulidde naye nze mbadde nsaba ku video obwo bwe banga dda butuufu tubusaculating abo abantu abali mu video banenyonnyolako busaculating bwe ku social media babalabe bo bennyini bennyonnyoleko kitwali bakola ku address ya Lumbuye bwe banga ddala butuufu mbadde nteesa buteesa kembadde mpisaawo sebo bwe banga ddala butuufu nga waliwo evidence kiddala Lumbuye yabukutte kubanga genti yabukwatidde mu ddirisa ng'ali munda Pato yagambye twadde butono nadde sinabulaba naye Pato n'akyogera ku video bwe yakutte ng'ali munda abakuba oluggi bwabadde bumpi nnyo akamu tekaweza na seconds 5 akamu bakabadde kaweza tebuweza minute kale naye bwe banga ddala butuufu nga yabukutte nga bali ku address ye mbadde nsaba tubusaculating abantu abo kale bennyonnyoleko bwe babanga babadde bakwatiddwa bwe babanga ba mu nsi eyo bwe babanga ba mu nsi eyo bajja kukwatibwa nga busaculatingiddwa kembadde mpisaawo. Thank you. Okay, kale ndowooza kankwateyo omuntu omu enkya ajja kunyonya pastor Muwanguzi nnyonye ne mukulu Pato tulabe. Hello. Salamu alaikum. Alaikum salam. Kakati yogera nnyo ssebo. Okudda ku Muteesa abaddeko omwami oyo badde ensonga gy'ayogeddeko mukulu essimu ye erinamu obuzibu tewulika bulungi Tereza ku ssimu. Hello. Hello, gyebaleko ssebo mukulu wange. Kale ssebo naye gyebaleko ssebo. Kale mbadde nsaba kuteesa ssebo. Teesa. Mukulu Lumbuye nali nayogerako dda naye ne mugamba asooka agende mu UN, United Nations ne Human Rights reporting. N'angamba agenda kikola. Owulira ssebo. Kati bw'aba yakikola ekyo tutandike tusooke tumunoonyeeko mu ebyo ebitongole tulabe nga yalekayo sigino kubanga aba yalekayo sigino mu ebyo ebitongole kiba kyangu nnyo ebitongole okukozesa omukono gwabyo omunoonya n'omufuna okitegeera. Era namuwa n'akatiba akalala ne mugamba tokkirizanga kyonna kyonna ekyokussa ku nnyonyi. Teri nnyonyi eyinza mutwala okuggyako nga bamutwala nga mufu. Naye ekisinga obukulu tusooke tukontakitinge United Nation ne Refugee Organization eziri ettake ezikwata abantu abasaba obubudamu. Ayinza okuba yeripootingayo ne bwe tuba ne bati yeripootingayo bwe tutandikiraawo bo basobola omunoonya. Ompulidde mukulu wange kubanga kati bw'otandikira mu byakiki bwe kiba kiri bwe kityo bano nabo anti kati ani aloopa ey'ettake ani agenda okukuba kati bw'oyogerera ng'oli eno still bajja kubuuza okay tubakuwandiikira nayogedde dda n'embasa ya ttake wano wendi wennyini bakugambye batya bo kye bagambye bo bakyanoonyereza nabo okulaba ki ekyaguddewo naye ffe bwe tuyita mu mateeka ne tugenda mu United Nations ne tugenda mu Human Rights. Bwe babakubidde ab'ettake bagambye batya kiki kye babagambye era bagambye batya? Waliwo muganda wange gwe bakidnappinze ne bagamba bo tebannafuna ku information nemba wa information entono gye mbadde nayo naye bayinza okuba ate ensi ye yamukidnappinze ne muteeka mu embassy okitegeera. Kati ffe bwe tutandika kati bw'oluvannyuma ne bagamba nti bagenda kinyonyerezaako bakuddire. Naye ng'era bw'obimanyi kweggambe omuntu ng'oyo bw'atyo okuddira kuba kuzibu naye nga ffe tulina okukiteeka mu ssayansi asinga ne tuwandiikira biri byonna ebitongole ne tubagamba n'omusibayiza muyisa ku airport just ne tuleka ne evidences n'ebifaananyi bye ku airport ne twalatinga ne airport ne tuteeka posta ku ttaka airport pages nti omuntu bw'ati ne bw'ati takkirizibwa kutwala kubanga bwe bamutwala gy'alaga
obulamu bwe buli matigga. Kati how soon? Kubaka kati anti ekyebuziba how soon? Nti are we do you think you can too late or abantu balina pushing that kati? We have to push right now the end of this time, the beginning of this time. Sobola ku contactinga page ya Turkish Airport tutekeyo n'ebifaananyi bye nti omuntu ono takkirizibwa kutwala gye bamutwala obulamu bwe buli matigga kubanga tebalina bayinza muyisa kutusuula nnyonyi okuleka muyisa ku airport. Kale tranza kale sebo webale nnyo balidala naye mulimu gwe mukoze gw'amaanyi nnyo omuntu. Oh sorry webale sebo. Yes, nyabo bado tesocha. Hai, fazeo kakali kyembadde njagala okugamba. Nyabo. Nze waliwo mujjukire nti Turkey eno government eriko naye eringanga ya Museveni. Mujjukire nti nayo baali baagala kugijjako president n'adduka n'agenda mu television gye yakubira essimu nga bamaze ogiwamba. So anything is possible in Turkey. Ekintu ekyokubiri mbuuzizzaako omwami nga we Turkey ne mubuuza kino ekintu kiyinza okubeera kitya. N'aŋŋamba nti ku airport bayinza obutamuyisaawo naye bayinza omukukusa ne bamutwala mu nsi endala ne bateekawo kkooti ey'amanchoola ne bamukyajinga nti balina okumuzzaayo e Uganda. Ekitekedde Fazil? Yes. Basobola okumujja ettaka kubanga kizibu nnyo. Kashoge era ky'oba olaba nga baamuttira ettaka ekyali kizibu. Naye okulaga okusinziira ku Museveni nga bwe baagala okwewaana nti they are very powerful. Omusajja ngambye nti bayinza omukukusa ne bamutwala mu nsi endala ne bateekawo instant court ne bamukyajinga ne bamugamba balina omuhanding over ensi ye. Ekyo that is possible as well in Turkey. Naye most case mujjukire nti Turkey is nayo eri kwegamba bagiwambadda is not a kind of a government naye lwakuba nti eri mu one of the first world countries naye nga terina government gy'ogamba nti ojja kutuukirira eno otuukirira oli. Kati that is possible okumutwala mu nsi endala ne bateekawo ekkooti ne bamukyajinga straight away ne bamulinnyisa. Ng'era bwe mukyogedde nti kizibu nnyo okumuyisako ku airport. Naye kye bajja okukola bayinza omutwala mu nsi endala ne bamukyajingira ku border then ne bamulinnyisa ennyonyi okuva mu nsi endala ne bamutwala e Uganda. Musule bulungi. Kale webale nnyo. Bye. Bana naye sigenda kusukako awo musule bulungi. Nja kunyonya ku Pastor Muwanguzi ne Mr. Pato tulabe tomorrow. N'abamu bafunye then tujja kufuna ku updates okumanya what's really happening if there is any waliwo ekipya here or there. Leka tusuubire nti muganda waffe ajja kuba alabise by then. So ladies and gentlemen, have a blessed one and enjoy the rest of your evening. Bye bye.